Good evening, Zimbabwe. Welcome to 263 Chat show. Today in the show, we are joined by veteran musicians, those who have been in the game for a long, long time. How are you, Baba naMai Charamba? Good and blessed. How are you? We are well, thank you. Yeah, those no fathers kuru tingetine not my veterans in the music industry. Probably Zimbabwe wants to know how has been the journey in the music industry. Yeah, it has been good. Maybe Mai Charamba would want to come first. We thank God so much for He has been leading the way for us, making a way. Pangapasina nzira, we have been going through the journey, zviri miraculous mune dzimwe nzvimbo, but tinotenda Mwari. We have managed to record about 13 albums since we started, and there's been a great reception and response from the audience. So we thank God so much for that. Oh, indeed, it seems that it has been a very good and enjoyable journey. Still on that note, in Shona they say the Zui as one, but we have Baba naMai Charamba. We are all both gospel singers. Probably you can tell us how you balance your career and family time, and also being a pastor or pastors. It's all about being organized. If you are zwanani vanotaura vachidaro muchishona, but muchirungu vanozotiwo kare life is what you make it. Those tichitenderawo kuti shoko raMwari ukarigamuchira rinokuitisa nezvimwe zvinge zvisina kujairika. Isusu we are a full package. Something that happened not coincidentally but also through prayer. We believe that our union is a product of prayer. When I was still a young man, thinking about marriage, man who is supportive, prayerful, who would get along with me and my relatives and my mother as well. Saka paise pandaipfugama ndaingoti Mwari ndisanganise nemunhu akadaro, and musikana ainzi Olivia Charamba, anonzi Mai Charamba, ainzi Olivia Maseko. You see, indomhanyira kuzita ranguka. Yeah. Ndiye akabva ava mhinduro yacho. Asi tichida kunyatsa kuva so specific nemubvunzo wamareva, tinozvigona nokusiya zvimwe. Kana Mwari vachinge vakupa basa, ziva kuti ndekupi kwaunofanira kuswera, uye kuti ndekupi kwaunofanirwawo kumboti rega ndisaririre muarea yacho. Saka ndozvatinoita, tinoziva zvedu nokusiya zvisi zvedu, nokuita zvatogona zvacho nemutoo chaiwo, asiwo zvakare tichinamata kuna Mwari. Indeed, marriage yawe mama ndichiya kwamuri pataura nyaya yekunzi munokwanisa kuzvibhalansisa uye zvemuchisiya zvimwe. Tatarisa paya pamambobva kushoma timbira tafara, baba vari kuenda kumba, vari kuda kubikirwawo, vana futi nicharisa kuti mama wauyawo futi toda kutambawo namama. Munozvibatanidza sei? It's by the grace of God. Tinobalansa. Kana riri zuva rekuti tafamba, hatifambe every day, hatiende kuma-functions every day. Saka tinongoitawo upenyu hunongoitawo munhu ari kuenda kubasa, kuti sezvo mimi kana mai kubasa muchadzokera kumba muchaona time nevana. Ndozvatinoitawo nesu. Isusu tinogona kutoswera tiri pamba Monday, Tuesday, pamwe Wednesday totaita marehearsals edu, Wednesday totaita marehearsals edu, but tinowana time yakakwana yekuti tiwane nevana yokutoita mahomework nawo. And then kana yaita time yekuti aenda kushopa, tinozongoti dembei pamwe pachina panozombotirwadza, ndopatinoenda kumatours akafanana nokuna naAmerica kana naAustralia. Time achina noti rebei kunogona kuita 1 month, asi ivo vanenge vachifara vachiti mama kana wadzoka I know we're going to tinge tiri tese tichifara. So we always balance zvinhu zvatinoita sefamily uye sevashumiri. Indeed, this is the 263 Chat show. Today in the show we have Baba naMai Charamba. Coming back to you, Baba. Yes. We have musicians, probably vanonzi vari kukopa kana kuti vari kuteedzera maimbiro amunoita. How do you take it? Zvinhu zvandinofunga kuti zviri paviri, zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana uchitevedzerwa nemumwe zvinoreva kuti zvauri kuita zvinhu zvinenge zvakati nakei.
ndinozvikurudzira kana zvichiitwa nemutoo wakanaka, nokuti ini ndiri kuma grade 3 ikoko ndaitombotevedzerawo zvekare vandainzwa. I think the first song yandakanzwa ichiimbwa ndiri mwana mudiki, baba fumorandibaya, baba fumorandibaya, baba fumorandibaya, baba vabaya nyama. Nditika ndanga ndiri mwana mudiki, saka ndiri kutotevedzera mumwe muimbi papapa anonzi Tinei Chikupo. Kana ndikaona munhu ari kushumira Kristu ari mutsoka dzaCharamba, aiwa ndinotenda. Asi dzidziso yandinozopa manje ndeyekuti zvakatinakira kutungidzwa nomuimbi akatitangira wandinofarira, but ndinozonyanya kukurudzira vaimbi kuti vakure zvokuti vave evil, vaite shade off the image of their idol such that they become themselves. Because God wants you wants to watch you do your thing in your original form. Vadi kuti unge uri ningi, nokuti pavakakusika vakasika vakati zvakwana, havana kuti to be continued sevakomana vemamovie. Right. And Baba Charamba, you have to be real, you have to be yourself, you have to grow up to be yourself. But you said vaimba vachimba vachitedzera in the good name of the Lord. But we have come across some musicians, I will not mention names though, we have tried kuchinja my songs to fit what is happening in different societies, probably in the Zim dance music. Yeah, all the same, I would not want to sound so legal. Ndinovatora sevana ndikatarisa Zim dance hall. Music yakanaka zvikuru. I think ichitanga kuuya inine vamwe vakafanana na Professor Zindi nana Robert Mukondiwa, Mr. Banda vekwa Wing D. Takatomboita workshop yokuti tibatsirane kushepa vaningina. Second, it's an emerging visionary, of which whenever anything is emerging, they are bound to be kukrosana kwetuma swords nema mistakes. I do forgive each and every youngster who might have abused my music or my song. Some of the music kanaya abuse, it's not for one to apologize to Charamba. I stand here as a minister of the gospel. I was commissioned by Jesus in 1992. It's for you to apologize to Jesus, to the owner of the music. And you know say, and remember, because uka abuse a song Jesus, how see you are not attacking me. You are attacking the subject of my song. Saka ndinoti ngavaregererwe vose vanenge vakaita chinhu ndotarisira kuti vanhu vanenge vachikura. All right, that's great. Indeed, viewers, you are on 263 chat show where we are discussing with Baba naMai Charamba. For now, I will leave it to one of my anchors, Shingi, to take over. Thank you very much, Baba naMai. Welcome, bless you. Once again, good evening, Zimbabwe. I'm your second host, Shinglev Muringi, and today we are proud to be hosting Zimbabwe's most glamorous couple in the gospel music industry. Tiri kutaura nezva Baba naMai Charamba. Baba naMai Charamba ndine mufaro mukuru ende ndaropafadzwa kuti in my career I'm hosting you today at 263 chat. We are honored as well. Right, I'm going to take this personal because I have ndakakura ndiri mwana akazvarwa in a gospel family, and I started listening to your music at a very very tender age. Inini gogo wangu inini vakandirera vanoti kana vabva kuchechi kana kuti vakazora zvavari kumba anonzi nema-DVD kubva kuchine ma-VCR, I'm really sure takazopinda netechnology chiko vauti kana ma-DVD kana vari pamba kana kuti vabva kumunda tichiri kumusha tisati tauya kuno kuharare wadi umbondisirawo dhiski raBaba Charamba rinonzi tinashaka tendeka. Vane song yavo vanofarira ipapapo inonzi Satani chakakundwa. Kwakazouya mamwe artists variko kwakaita naMesi Mutsvene, After You, and so many rookies have tried to get into the industry before you. But gogo madi umbotera uyu vanonzi ndatiisa
Baba Charamba. Then I think it was in the early days of the millennium. Mai vakareleasa daily bread vane zvakare song yavo yavanofarira inonzi musimboti when she's down tinotoziva kuti ndo song yavo yavanoda so pakazouya maalbums kumashure takazoonana pashoko pamwe makuti akoko Mai Charamba naMai Charamba mabudisa imbotera album but still tinashakatendeka so vangaza kuti kunyange vakasimbosimba asi handifungi kuti vachabudisa zverimwe abuda marefu rinonzi saka ndoda kuti mumbotsanangura ipapo kuti munoitora sei nyaya ndofunga ndotanga Mai Charamba tikatitange namama okay taurai I think zvimwe zvinoenderana nemunhu because pane attachment inoitika kune certain music and vamwe vanoti the first cut is the deepest saka dzimwe nguva pane zvanenge yakaita muupenyu hwavo zvinoita kuti varambe nethat attachment but as we go on music yedu tichienda tikada kuvhura masocial pages edu at different stages unonzwa mumwe achiti aiwa ini ndakaitirwa zvakanaka neyakati ini ndakaitirwa zvakanaka neyakati saka isusu sevanhu vanongopakura nziyo nekupiwa kwakatinenge tazita naMwari tinongoti tiri kuziva kuti every song yatiri kupa kune audience yedu ine munhu wairi kubata the last album yatikaita yewenazareta it targeted a different audience yekuti vanhu vanga vajaira musambo watiragara tichiita havana kuda kuinzwisisa but pane vanhu vaikatoredza vatitoziva kuti ava vanototi kana mukazoita pane mwe akanditi mukazoita mufa makafura Sunday service yakanga iri different saka we always get those comments and tinongogamuchira sekuya kwazvinoita because we know kuti pane wazviri kubata ndichiri pamuri ipapo mama mukati mokufamba kwatinoita kusevana tichikura in the early days around 2010 ndakasanganawo neshamwari nekufamba kwatinoita uku ndakasangana neyoung pilot from Ethiopia chinhu chakatanga kundibvunza tichitanga kuwirirana nekutaura tese akati ko ikapo inonzi Baba naMai Charamba, do you know them? Ndikati yes, I do know them. They are one of Zimbabwe's most decorated gospel musicians. Ndikati have you heard wakamboterawo music yavo here? Akatanzi there is a song that we play in Ethiopia called Africa Restore Your Identity. It really touched me because I saw no matter that Zimbabwe are facing a lot of economic challenges, but somehow we've got some products that are coming from our own citizens. We've got a product that is making impact outside Zimbabwe. Yes. Akataura chitanzi Ethiopia vanoti it's a prophetic song. All right. Because pavakatanga kuinzwa that song, the economy of Ethiopia was so bad. Okay. By that time, Ethiopia had only one aeroplane, government aeroplane. And the people accepted the song as a prophet to them because in that song you sing to them, which right. Ethiopia will stretch your hands to the Lord. Yes. And iziye isusu mukuresearch kwetu nonzi baba ndo vakanyora song vamwe vanoti ndimi asi tinozwa kuti izwi renyu imimi ndiro rakabata song inputs dzinenge dziripo asi the main ideas the theme vane chipo chacho chakazara apa and tinongoti it was divine appointment kuti it's not easy kuti munhu adownload a song yake opamwe munhu yobuda exactly pamwe zvaasingatofungira futi kuti yanga ichazobuda so saka I think it was just something that was divine kuti that song and kundibatanidza nesong neni pamwe dai yakapiwa kuno munhu I don't know who did have made the same impact but we just thank God for that. Sure. Baba ndoda kuti mubve mapindira musupport amai isusu sevana vechikoro isu sevana munozwa mazuva ano takusangana zvakawanda our generation but chatinodzidzwa nevabereki ndechekuti teererai music inovaka and we are blessed that we have you. We have always listened to you. There is inspiration in your music. Kana muchinyora masong, especially I want you because we are going to send this interview to Ethiopia. Africa Restore Your Identity. It's a song that touches many people, even here in Zimbabwe. I've seen many people who cry when they listen to that song because there is it's not just an ordinary gospel song. Vamanoti nechiprofita mukati atizive kuti pamakanyora song what happened? Was it a prophetic song? Chichakaitika because like this guy from Ethiopia wrote pavakatanga kunzwa song no one had hope that Ethiopia will be where it is today. Now they've got over 10 flights under Ethiopian Airways. They've been Africa's best air flight I think the past 5 years. But pavakanzwa song zvese zvanga zvati zvavako and to them anoitora sechiprofita zvakafamba sei pakunyora kwesong? Ndingati ndakainyora ndadinwa neshoko raMwari. It's a psalm. I would want to give my viewers a homework to vaitsvake. It's a psalm. Asi ndingade kupa I would want to salute
Archbishop Guti vakaronga mumwe musangano wainzi Eclas Faka ndakatanga kuona vana Miles Monroe nana Mensa Otabil nevamwe vakadaro and theme yanga iripo nevhangeri rakaparidzwapo meso angu akavhurwa mweya mutsvene vakadownloada mamwe maonero angu pamusoro pedunhu rinonzi Africa ndokubva ndanyora chimbo ichocho kubva pachakanyorwa kusvika pachakaimbwa naMai Charamba chinge chine makore anenge 8 chichirarama dzakawanda nziyo dzakadaro dzinoitwa Exactly. but varara ndataura rekuti pane dzimwe nziyo dzekuti Mwari kana vachidziunza ndosaka zvichinzi tingatigare in the presence of the Lord. Yes. Nokuti if you stay in that kind of an environment, your heart becomes receptive to the word of God. Saka pane pamwe pekuti Mwari vanongodownloada vanongo encode, then you decode as the composer. You download what's coming from above. Songs like Buruka and nedzimwe ndezekuti ndingazvinyeba ndikanyeba ndikarova dundundu kuti artistry yangu unyanzvi huripo uye handizoshori vanoridza magitare vano unyanzvi hunozouya but tinenge tanzwisa kuti pfungwa iyi nescope yacho yese hazvingori human zviri divine. Saka ndingatora nguva yakareba ndichipindura dzimwe nziyo ndedzekuti Mwari vanoisa shungu pamwoyo wangu ndoshaya rugare. Mwari vachinditi taura taura ndobuda nechimbo chekuti handichagara pano. Yeah, exactly. Tiri ipapo the script and the final voice iri kubuda musoro munozvikwanisa sei? He has to do a lot of work on me panyaya idzodzo. I thank God kuti munhu anoda zvinhu zviri perfect saka hatingoti tangorekoda kana he tries kuti nditi every corner inenge iripo pasong ndiimbe that way. And then I also put my effort kuti mune zvandinenge ndaudzwa zvacho ndinogona kuzotadza kupinda dzimwe nguva exactly but pane paunozoti apa yes zvaita saka one thing that we don't do is just rush. Pane nekuda kwekuti if you are a composer pane paunozwa kuti iyi song iyi rega ndiimbe ndirini iyi song iyi rega ndiipe munhu uyu ndikuona kuti zviri kuenderana nevoice remunhu uyu saka iwe nekuziyana kwatazoita over the years pachina vakutoziva kuti song yakadai so ndikaikompoza kana ndikaita theme yakati I think it will be best ikaita voice raMai Charamba iyi rega ndiite pane mwadzima masongs andinotomboa kuti ndipewo kani ndipe but vanonzwa kuti iwo regai vaimbe tichiri kutanga kuzivana. I think changotanga kuronana pane song yakamboda kuti ndiimbe aiwa havazviremembe but ndogana ndati muzati makamboda ndiimbe Jesu ndiye yega enda kumarinda. Saka ndakazofunga over the years kuti hey but if I had sung that part I don't know kuti the anointing nezvakabuda ipapo zvaizoramba zviripo here because ndakanzwa voice ini ndakaonanga ndakashota but ndinoziva kuti pane pandinokwana masongs avanocompose. All right. I don't know if I've answered you. Maybe vanogona kutibatsira. Ndiedirewo ipapo baba. I think tichiwedzera ipapo chakangokosha ndozvandati tisingadi kuzireva dundundu. Mwari vakandipawo acumen yekuti ndinokwanisa ndikatarisa muimbi nemaproperties ake nemaattributes ake ndinokwanisa kudesigna song inoenderana naye inofambirana nezwi rake neexpression nemannerism dzake kuti kana ari anoimba mbaqanga kana ari anoimba acapella kana ari anoimba imbuve I can stretch that far even reggae. Yes, Mai Charamba patinova nziyo dziya ndinovati netsei kana vachimba Mai Charamba ceases to be a spouse when I am giving her a song. She becomes an artist wa producer. ndinobuda murume wemunhu ndo wa producer vanenge vachishanda nesu
vanoona a different man ndinenge ndisiri spouse saka ndinodhimanda zvinenge zvichida And at the end of the day, you know what I thank God for? Yes. Well, we should not get all the praises. Praises should be unto the Lord. Yes, But yes, true. kakurumbidzwa kandiroita kacho ka. And when I think of the effort that he puts, and I say, God, what's happening? But don't turn out, he's a good teacher. The project that you see in me is because he's a good teacher. Yeah. Zimbabwe, this is the 263 chat show. We've managed to, after numerous efforts, to try and give you this moment. We are getting closer and closer to God, and you know we cannot do it without bringing the Charambas on the show. They are our very own, our most decorated Zimbabwe's gospel couple. And on this second last segment of the show, we will be talking to Baba Charamba about how he sees things on his own side as the composer and one of the leading enforcers behind the Fishes of Men. Baba Charamba ndakuya kwa muri manje. Vamwe vanotaura ivo vachiti vakakuonai vanoona muvhangeri. My father has always taught me that. Kana uchiti usati Charles Charamba iti pastor. But with our own mindset, it's not what kanzi pastor tinoda kuona munhu anomira papulpit achivhura mavhesi achiparidza achita sei. But ini ndakazodzidziswa nababa vangu kuti no, kana tichivati pastor iye vanoparidza nokuimba. Saka we always see this kuti vanhu vanguadresa kuti pastor Charles Charamba upastor ndewekuimba chete here kana kuti behind the scenes tisingaziviwo pamunenge maenda kuchechi kwenyu munombobatawo mike muchienda papulpit ati imbotitsanangurai ipapo. Nguva dzangu ndo dzinotorwisana. Ndiri mushumiri anomira papulpit nokuimba. I'm an ordained pastor who got some theological training between 1998 2001. Got ordained in 2003. Asi kuimba ndiyo ndinofunga kuti is the primary calling yandinayo. Kuimba kwedu ikoko zvekare kune chivhangeri chakawanda. Ngatarisa music yedu yakawanda kutaurwa kwesalvation nokutendeutsana kudarika worship. We can sing worship, we can compose worship, but tanga takawanza kudaidzana kuchechi. You see, worship ndeye kunge tazara muchechi ka. But isusu takati atingaimbidze tazara muchechi kana kune achiri kubawa, kana pane achiri kumona mudzanga wembanje, kana pane achiri kutizira mama vachichema kumba. Saka we are evangelical both from the musical front and the pulpit as well. It's a balance. Toenda kuresponse because we are not your only followers, we are not your only fans, we are not only your only chibos. We see you as your children because we have grown up seeing your music. Welcome. My closest friend from Masvingo ye Perpetual Sole anobvunza vachiti please kana Baba naMai Charamba vauye kushow vanga vamboti tibvunzireiwo kuti kubva zvavakareleasa pakuwanana hatina kumbozowana another inspirational song inotaura nezvewanano. Tingakwanisawo here kuwana imwe song inotaura nezvewanano mumaalbum achabuda in the future. Munoti kudii nazvo izvi? Zvataurwa naMai Charamba kuti pane imwe album yakagadzirwa, but yakagadzirwa nemutoo wanga wakati siyanei zvishoma. Nokuti kubva pataurwa nemunhu uyu kubva pana pakuwanana verses and chapters pakabuda New Testament in song. Chisiya imba yamai vako gare gare ndobva pazobuda zvekare pachinzi mugamuchire pane inonzi weNazareta. Ndokubva pabuda chimbo chandinoimbira Mai Charamba ndichitenda Mwari nokuda kwavo chinonzi ndiwe. Asi anyway chandofungidzira chiri kunyanyoitika ndechekuti music has gone visual. And we have been lagging behind, but it has been deliberate as well. We haven't been doing videos for our music, something that we started to rectify in 2016. We are sitting on a number of videos for our this good. All right, ndichiri patanga kuti advice our generation. We are living in a different times amakakura imi. There are so much things that are going on. There is moral diggings.
tichiri panyaya yewanana iyoyo, what advice can you give kuma youth vachaona video iyi panyaya dzewanano kuti imimi zvamunorayira musingarayiri as a gospel artist but zvamunorayira samai vanofamba neshoko a parent who is ordained in the gospel section? One, chekutanga munhu ngaazvikoshese ngaavhalwe upenyu hwake because hakwanisa kukoshesa mumwe munhu kana iwe usingazvikoshesi. Takaimba to restore your identity. We have an identity yekuti vanhu vakakuona kuti uyu munhu uyu tinomuziva nechakati, but ukaita identity yekuti vanhu vanokuziva nezvinhu zvakaipa nekubata zvisirizvo, then panotaka kunetsa panyaya yekuti uri kuzvikoshesa zvakadii. Ukazvikoshesa, then surround yourself nevanhu vanokupa value uye vanokurudzira the positive in you, vasingakuendese kunhu kusiriko, vasingakuendese kwekuti unozoti dai ndisina kusangana naningi, dai upenyu hwangu hwakadai. Pana vanhu vanokwanisa kupa direction. Pakada chitara kuti friends are there to make you or break you. Saka you must be careful nevanhu vaunosarudza kuti vave shamwari dzako. Shamwari tisingatare opposite sex, musikana uchada kuroora kana mukomana uchada kuroora, because you are surrounding yourself nevanhu vari vakanaka. Isusu kunaka tinoti munhu ana Jesu, munhu atinoti akakwana, because kana waona Jesu wakwana nezvinhu zvose, ndiye anokubatsira kumolda nokukupa character yakakwana. Muda kupinda baba pindura ipapo. Ndichiwedzera ipapo, ini ndinoti upenyu munhu ndichipa muenzaniso wangu ini ndingati ndiri achivha anotyisa chaizvo, but I don't regret kuti ndikarora mudzimai wandakaroora. Nyaya iyi inotangira pamunhu watinosarudza. You see, uchiona vanhu munyika munomu vari 14 million, iwe mukomana itya kuti okay, makombi zvaakazara madzimai aya zviri correct here kumbodanana nasisi apa? Imbobvunza Mwari kuti pananga meso wangu apa Mwari pakuwanda kwemadzimai isa ndipapa here? Ini ndokutya kwananga ndinako, ndaitya madzimai aya ndichiti Mwari I may be wrong panapa. Saka zvaita kuti mabvi angu arambe akanyura mumavhu ndichinamata. Chechipiri, let's be lovers of people, not of things. Vazhinji tiri we are centering on material, kuti zvatingawana pamunhu. Kuroorera munhu kana kuroorwa nemunhu ndokuda kwebasa raanaro nezvaanowana. Ngatibve ipapo, nokuti Mwari vanotransforma ramuri kufungidzira kuti irova iroro, vanoritransforma kamwe. Anosimudza marombe panguva. Anosimudza marombe kubva muguruva, and that's 24 hours a day occupation yaMwari. Mwari vakatopedza nesu vakatipa Jesu, asi chavari kuda here kusimuka kubva muguruva iri, ndo basa raMwari. Saka unowana munhu anosimudzwa iwe wakambomuramba. Saka ndinoti kuna vana vechidiki, ngatikoshesei upenyu hwedu, tikwire kombi iri kuenda kwatiri kuenda. You see, pane kumwe kudanana nemunhu ane ma-aspirations are totally divorced from yours. Asibatsiri, zivai kuti baba ava vanoda kuswera kurugby, and vakashaiwa rugby upenyu hwavo haushandi and havatodi. Saka ukadanana navo iwe uri wanofarira zvekusoka kana kutenisi, munoita maclashes. Saka munotadza kuzonyatsa. Pane differences anozoitika between people. Yokuti inini bhora ndakutoriona nokuda kwababa Charamba, but there should be a common thing chekuti chinokubatanidzai. Yes. When someone is obsessed with a certain activity that you can't get into, and you want to be a part of them, hey, it becomes a challenge for them to adjust or to accept you as a life partner. Yeah. If you are not going to yes. We are in the last segment of our gracious interview with Baba and Mai Charamba. Pastor Charamba, my favorite song from him is Kumakumo Ngarumbize Mwari. Mai Charamba, Daily Bread, I surrender my life to you, Jesus. Please
give us comments as soon as you get this video. We need comments on our Facebook page. What's your favorite songs from this couple? We will respond to you, and we will be giving you live updates. They're going to be telling us about two new albums that are coming. Please stay tuned to 263 Chat Show. Baba naMai Charamba takwenda ku last segment the interview yedu. But I assure you, you are going to have a problem on the song choices. Exactly. Yes. Zvakatosiyana. Yes. Audience yedu rutozvinzwa kuti there's something different that is coming up. I think mama mambotaura patanga show kuti I think the first card is the deepest card. Kuti munhu zvaatanga kuwana nguva yezvikamubata zvinonetsa kuzoti azoaccepta futi zvinodi zvinotera, but imbotiudzai baba naMai kuti takangonzwa kuti vanhu tambosecha zvakanzi vanyarara vaita sei, tikatsvaka manhamba tikadii, nhasi tiri pano tomba tazova kuti kunechi pane zvamanga muchitibikira pamamakanyarara pa hanzi kune maalbum 2 achanga achiuya nguva imwe chete hatisati tambozviona. I think I'm one of your avid followers and I can testify that hatisati amboona muchilonja maalbum 2 mese panguva imwe chete. Chichiri kuitika? Yeah, I think handina kuzowana kamukana kekutaura yenyaya yefirst cut. Tinashe Akatendeka is a superb album. It's not the outstanding one. It's at par with the rest. Chinoitika sekutaura kwaita Mai Charamba, my experiences ndo anoita kuti tinge tiri glued to certain musical products. Someone told us taenda kumhiri kwemakungwa, sikanzi baba naMai Charamba ndikadzoka kuZimbabwe one of the days, kana Mwari azondibvumira, ndiri kuda kunokumbira agweru, ndokumbira kombi yemunhu, ndoihaya kwezuva rese, ndoidriver ndichiridza Tinashe Akatendeka. Zvikanzi because ndiyo yandakatsvagisa basa, ndo yakandiunza kuno. Saka pane attachment nokuti album iyi ndiyo yakamuendesako. Chimbo chakakupa kuroora mudzimai wako ndo chinoramba chiri chimbo chako. Now that hauchagara uchiroora, saka dzimwe album dzisingataure zvekuroora hadzigone kukunakidza. Saka ndo zvazvinoita, but we are glad kuti komborerai vana vangu new test pashoko pangoma iyi anditika ana ibasa rangu nokuti hakuna chimwe chimbo chandinotamba mamwe matambiro saibasa rangu. Saka inini nange mutambi. Vamwe vanoti nyika Zimbabwe, vamwe vanoti buruka pana Exodus, vamwe vanoti mhinduro iripo pana Johani 3:16. Vamwe kutenda kwa Abrahamu semumwe mukomana ari kuDurban tiri panapa angori kutenda kwa Abrahamu. Mentioning names, Reverend Noah Pashapa says mfana kana wakaimba bids Jehovah ndi Mwari wedu. Exactly, baba wedu ino madati kumakomo ngari bizo wauya principal wangu weku-college anoti svamunoona nyika. Yes. You see, saka ndinofunga kuti zvemasongs nemaalbums zviri subjective. Regai tiende pamaalbums ari kutevera, tiri kutanga neapology to our fans and followers worldwide, to say we took a long break. We have been on a sabbatical. It has been intentional as well. We wanted to see our children grow. Panga pane kazera kanga kari too tender kusiya kakadaro. Asi because we knew the size of the date, we said to ourselves, it's neither Mai Charamba nor myself. Kana mchinge mambo deprive vanhu zvekudya, kana makuzovapa after 2 days, munovapa dessert ne breakfast ne supper at once. Yes. Ndo zvataita. I'm coming up with an album inonzi Abba Father. Pastor Charamba is coming up with an album called Abba Father. Mai Charamba, Voice of Miriam. Of Miriam. Yes. Saka zvanichaita nichati baba munditsanangurire first of all kuti album iri Abba Father zvinorevei pamuri kuti Abba Father, uye rine madamba refu mangani, zvakamira sei mukati mekubikwa kwedamba refu? In short, Abba Father, a title, I think for the first time in the history of Fishers of Men, we've released an album in a
title track. We've got a song inozonzi Abba Baba. Ala Baba. Pa album inonzi Abba Father. All right. Derived from the book of Romans 8 chapter verse 15. Panonzi hatina kupiwa mweya wokutya, hatina kutwa varanda, asi tinodaidzira tichiti Abba Baba. Handingatauri zvakawanda asi ringori izwi rechiChaldea rechiAramaic rinoexpressa intimacy, mazwi akadzokororwa kubva kuAramaic nekuGreek. Saka tikada kuzvitaura zvakafanana kuti baba baba, asi tataura ubaba meno vanonzi ndizvo baba muchindevede then baba muchishona, kana kuti father baba, ndo zvazvakada kuva. Ndingangoti in short ndine nziyo 9 ipapo, 8 itsva, then imwe inonzi tudiki diki yakaitwa yandakaita neshamwari dzeCCAP Voice of Mbare. Ndo maalbums ari kubuda iwayo. Mai Charamba vangatsanangura nezvayo yavo yandinofunga kuti pamwe inogona kunge yakanditi kundei, I'm not sure. Mama handei pana Voice of Miriam apa. Kana muchiti Voice of Miriam ndinorangarira pane imwe song yamunoimba mese muchiti ndinoda kutamba sami. Ndiniwo zvangu ndichiita kunyatsonzwa kuti muri kuda kuzama kuti paridzira kuti shaura saMiriam. Miriam akashaura vacrossa the Red Sea vabva vachibva kuEgypt, when they were being freed from the land of Egypt from the Egyptians. Saka Mwari vakaita nzira panga pasingatarisirwe paRed Sea, and they were able to walk on dry ground. Asi maEgyptians achida kuvatera ndobva anyudzwa nemvura dziye dzanga dzambopatsanurwa. Zvino mukukrosa kwakaita vana veIsraeri, Miriam burst into a song. Kushaura kwakaita Miriam ndokwatingida kupfuura, ndokwatikaimba paverses and chapters 9. Basa rangu. Saka kungoimbawo kwatiri kuita kufara, celebrating Mwari pavatipfudzawo napo, even nguva yatanga takanyarara, kana newewo semunhu ari kuteerawo kungoti pandapfudzwa napo naMwari, I just want to burst into a song and celebrate my God. Saka chichitaurai damba refu iri Voice of Miriam rakamira sei, masongs composition? Rine 8 songs dzataibatsirana namufundisi vakanyora. Mai Charamba unouya vachizowedzerawo zvavo ipapo. Pane masongs akafanana na Boycott Sin, Ndiri Munana, Vana Mumasango, and Mwaka, to mention half of them. All right, good. Baba Chitipai, Madam Barifuseshua Tatomanzwa, it's now confirmed. Our listeners and those who are going to view our video, surely 2 albums, they are coming at once. They said, Pastor Charamba himself said, they are making repercussions for serving you of your beloved genre of this gospel music. Sakavati varukuya nemadamba refu aya ari maviri same time. Rimwe richange Abba Father richange rine 9 songs. Voice of Miriam rine 8 songs. I think you could not have asked for more. Tipei a date. When can people expect this album to hit the shelves? And show yacho, when are we going to have a gig for this album's release? Thank you for that. We are going to have a pre-launch on the 16th of August. Just some few days to come at the Zimbabwe College of Music. That's a Wednesday. That's a Wednesday. Yeah. But the album is going to be unleashed to the populace in the morning of 16 yacho iyoyo. All right. Tinozosvikoenda kwese uko but munhu anenge atokwanisa kusampla music. But VIP event yevanokosha vaya vamwe vari kumusha nevari kwakati ichaitwa kuAquatic Complex. Ndo kunowanika hama dzedu dzinotamba nokusvetuka, dzimwe dzinopfugama dzichinamata, nevanokanda vana mudenga, kana pakazodawo kuridzwa machira chete anozongovapawo, asi ndo patichakwanisa kuzosangana nemafollowers Fishers of Men kuAquatic Complex on the 30th of September. Musi wa 30 September.
vanhu vakwanisa kunge vamboteerera nziyo vakukwanisa kuita sing along. Saka tiudzei because launch yatota musi weWednesday Musi wa 16. iyo inenge ichitwa paZimbabwe College of Music next to HICC. Mukuziva kwedu nzvimbo idiki zvokuti vanhu uchinge wakundikana kuZimbabwe College of Music uya kuchibata dzose itsva nenanakupakuwana navanga vachariwa kuti damba refu iroro kana rabuda ndinokumbirawo kuti ritengwe. In fact, he has already said mazuano there's equal cash direct from Chitoro, direct from UK to Zimbabwe. Ari kutaura achiti price yacho imari richibuda richange richita mari, and where do we access these two albums? Akasiyana, you see, musically we are becoming a dollar market. It's a benchmark that was set by piracy. In an attempt to try and match it or try to keep it at bay, we have also priced our music products at $1. But we are having CDs that are going to be priced at $5. Kune vane vasingakwanisi kushanda. Ivo vari ku-UK vanokwanisa kutenga online. Yes, I was coming to that. Thank you. Yes. My platforms ese vana Spotify, vana iTunes, YouTube, music ichange ichizowanika zvekare. I would want to say definitely on the Friday music inenge yakuwanika on iTunes. Our viewers and to our audience, it's been a pleasure because we're blessed to have Zimbabwe's most glamorous gospel couple in the gospel industry music, Baba naMai Charamba. Tisati chavaregedza kuti vaende Baba naMai tati amuna ere zvamungati 50 seconds 30 seconds zvamuruda kumboti timbo pane zviri kuuya, just dzwisa pane zviri kuuya. Mai Charamba hapana pairesere kuvana Davhidha vekare vakanga vakaita sei, vaisvika pakuimba mweya yakaipa yobuda, svaiti zvamubata Sauro ndibatirei Davhidha. Vana Davhidha venyu Mwari vakanga vakaita sei. That's a glimpse of it. Wow. Baba naMai Charamba tinokutendai nekuva nesu muma 260 chat offices edu. This is the 260 chat show. We heard them, we talked to them, we asked all those questions you sent to us. Unfortunately, we could not finish all of them because of our time. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.